Fransen. Kijk, deze jongens zijn allemaal geklopt die bochten doorkomen. Mechelen, Pijper. En Pijper kan niets anders doen dan in het wiel blijven van de Zwitser. Een aardige uitgangspositie nu voor de postploeg. Pijper hier, Andersen in de contra-attack. En daar is het peloton met Stefan Rooks aan de leiding. Stefan Rooks zit daar met Erik van der Aarde in zijn wiel. Met Ruiz Cabes. Oui, un peloton très étiré et il y a des lâchés. Il y a des lâchés, c'est tout à fait normal. J'ai l'impression que Fignon, oui, est accompagné de Le Monde, si je ne me trompe. Oui, c'est Greg Le Monde. Fignon, Greg Le Monde. Notamment, au sein du peloton, on voit une équipe très motivée pour revenir sur le duo italien. Il s'agit de la PDM avec Rudi Danens, Sean Kelly, vainqueur en 86, Teunis, Pedersen, Steven Rooks. Et ben, ça va être chose faite dans la Cipressa puisque Capucci et Cassani vont être repris par un peloton emmené à... We zijn op een goede 3 kilometer ongeveer van de top. En dan krijgen we nog een afdaling waar een renner die alleen rijdt eigenlijk bevoordeeld is. Want het is een zeer gevaarlijke afdaling. Ik kan ervan over misspreken. Ik ben daar in 84 daar tegen het asfalt gegaan. We waren met een man of 20 boven en toen is Jan Raas over de balustrade gegaan in een bocht en ik ben er dan ook nog gaan bijliggen. Wat eigenlijk een beetje het einde was van de carrière ook van Jan Raas, want hij heeft daar serieuze rugpijn aan overgehouden. En Well, Claudio Chiappucci giving rise to Italian hopes of victory today. Italian, by the way, Italy have won this race 42 times out of the 78 that have been held. And last year, Gianni Bugno set the trend that went on to win him the World Cup and give him a tremendous season. Just wondering why Maurizio is setting such a pace here, not trying to break up the rhythm of everybody. This is Raul Alcala on the left of our picture. Raul Alcala for the PDM team has gone through and gone clear. Well, Alcala's got the quality. He's got the ability to climb these mountains. The only Mexican rider ever to have won a stage of the Tour de France. He did it at Spa-Francorchamps. And now he's gone clear. Fondriest has desisted. Jan Schur from Motorola, and here's the camera, is there as well. And the Once rider who's come in is Johnny Welts from Denmark. The Danish really have got some superb individual riders now. Over in Denmark, there's not so much professional racing. The good amateurs come out and find their contracts in Europe and really do put on a good show, those that make it. Here's Alcala now, gone clear at the minute. Looks very nice in his team colours of PDM. Concern with him. Well, I suspect that the situation can't be deemed as being serious, otherwise he wouldn't be riding so well today. He's up there now with Konishev. Alcala has laid down the challenge. And this would be a great victory for him and for PDM too. Beautiful road surface, it's made for high-speed cycling. They're riding this hill so... David Cassani or Bruno Kengialta, but they're not the big names that we've come to expect to win the Classics. Giorgio Furlan perhaps. But Argentin is in this race now in a very different race strip. He's now in the blue jersey. And it's not one of these at the front, because the blue jersey of the Carrera rider is Guido Bontempi, followed by Fondriest. Armstrong is still there, willing to answer the challenges. He tries to grab the wheel of Fondriest, so he didn't last too long. And David Cassani, number 83, there's an interesting rider to watch out for. The Italian riding on the GB team, teammate of Johan Museu, and a chance to play a possible interesting tactical card. And the sun right in the eyes of the riders now as we look at them. Berzan sitting near the back. And the pace again being set by Claudio Chiappucci. Vinjes Broek is the rider in the Lamprey team colours. There he is.
And desperately now to drag the rest into this race. So he's on the climb of the Cipressa and he's taking it by himself here. Takes you up to a height of 240 meters. Hai visto chi è dietro a Colombo, Claudio? Mi sembra Stavoldelli, ma non ci giuro. Adesso vediamo se... Senti Giacomo. Vediamo se... Allora passa Colombo, adesso sto cercando di individuare chi è dietro di lui ed è Konchenkov, mi sembra, dopodiché invece Cismil e poi tutto il resto del gruppo con Cipollini leggermente distaccato un po' solo nella fila, poi vedo... Remo, the rider for Festina, he was in about 7th or 8th position there, but Della Santa now realises there's not too far before they get to the top of this climb of Cipressa. If he can go over the top with a gap of 10 or 15 seconds, he can stay clear down to the bottom, but then it's a very long way along the coast then to the next big climb, the final climb of the Poggio. So Della Santa, now the Italians will be feeling as though this really is their race again, because è quasi impossibile rientrare, quindi purtroppo Cipollini, Minali sono ormai tagliati fuori dalla corsa. Siamo ormai in vetta alla Cipressa, parte ancora Hamburger. Con Elli, attenzione, vedete questo attacco, Hamburger, Elli è il corridore più in forma della Casino e potrebbe tentare un attacco addirittura in discesa, perché Elli ha anche un ottimo cronometro, mentre anche Guidi in quinta posizione sta andando molto forte. In seconda posizione Senza Berrettino, ecco che inizia l'attacco, scatta Mercatone 1 della Mercatone 1. Cosa significa? Significa che Pantani è lì davanti. È Pantani, il pirata al contrattacco, e qui c'è subito un urlo della gente, veder scattare Pantani e vedere subito la gente alzarsi in piedi ed applaudire dimostra che Pantani, il pirata, è indubbiamente l'atleta più popolare in Italia. Ed ecco il replay, il pirata al contrattacco, grande. È partito come una scheggia, come se l'arrivo fosse dietro a questa curva, incredibile, ha raggiunto addirittura le moto e ancora sui pedali, vedete con quanto appiglio, con quanta cattiveria si cerca di staccare il gruppo, cerca di portare via la fuga. Ha fatto adesso 100 metri di vantaggio per lui. Non è forse prematuro questo attacco? Non era meglio se fosse partito sul poggio? Probabilmente ha attaccato nella salita più lunga della giornata, forse la più difficile. Adesso ancora è partito Bartoli, ecco qui Bartoli all'inseguimento di Pantani e Madua, eccolo lì Bartoli, Michele Bartoli. Auro! Questi scatti hanno fatto davvero selezione in coda al gruppo, in difficoltà adesso c'è anche Mario Cipollini e c'è anche Laurent Jalabert, che mi sembra che abbia un ritmo piuttosto appesantito. E Casagrande si è già staccato. Ecco qua, Cipollini, appunto. Adesso ha perso contatto Cipollini. E con la borraccia ha bagnato la telecamera, l'obiettivo della telecamera. Quindi nonostante sia in difficoltà ha sempre voglia di scherzare, ma ritorniamo in testa, è un momento particolarmente interessante. Marco Pantani infiamma con il suo scatto questo finale della Milano-Sanremo. Al suo inseguimento c'è Bartoli, mentre vedete che il gruppo sta perdendo terreno. Abbiamo visto Bogaert, ecco che Pantani si volta, cerca, come giustamente ha detto Cassani, cerca di portar via la fuga. E sentiamo a proposito here, Robbie Hunter launches the attack and is giving it everything, and he said goodbye to the others as we've started the climb of the Cipressa, and the lead is 4-0. Rijden Costa Rainera, het eerste dorp op de klim, en we zijn met Casagrande, die... Is die alleen? Ja, die heeft er nog een lap op gegeven. De tweede koers. Kijk maar hoe hij dat deed. Hier Fausto moet passen. En de nummer 1 op de wereldranglijst is weg. De man die bijna wereldkampioen werd. Axel Merckx. Lo sprint è molto veloce con Etchini. Lo ricordiamo Davide vincere alla Vuelta l'anno scorso, proprio in volata. Sì, la tappa di Murcia. In testa, almeno nelle prime posizioni, c'è anche Lance Armstrong, che nonostante non corra dal Gran Premio di Zurigo dell'anno scorso, è lì, nelle prime posizioni.
quindi se c'è attenzione mi sembra che sia proprio Giuliano Figueras è partito anni la Sanremo, veniva disputata proprio il giorno di San Giuseppe, quasi una data che lo lega a un destino segnato, quello di essere protagonista alla Milano-Sanremo, il tentativo di Mirko Celestino. Forse un po' isolato, con non molti compagni di squadra intorno, ma sta pedalando molto bene, quindi questo ci fa ben sperare per l'arrivo finale. Il problema è che Celestino non può andare al traguardo da solo e quindi bisognerebbe che qualcuno si accodasse alla sua azione. Adesso vediamo, c'è ancora Bocciarov in seconda posizione. Prendere i due fuggitivi, adesso la strada è molto più facile, pendenza intorno al 2-3%. Dopo 4 km e 3 di salita ci sarà il falso piano che da Costa Rainera porterà il gruppo verso Cipressa. A differenza degli anni scorsi, Davide, pochi scatti oggi. Pochi scatti, solamente uno, probabilmente perché la velocità è stata abbastanza sostenuta fin dal primo chilometro. Perché? Perché comunque la Cipressa non è mai stata determinante. Tutti i corridori che hanno tentato la fuga qui sono poi stati ripresi e quindi i giochi sono spostati tutti al podio. Che non ha il numero sulla bicicletta, può darsi che abbia sostituito il mezzo oppure ce l'ha in una posizione nascosta il numero Alessandro Valverde per essere facilmente individuato. Volta di Paolo Tiralongo, corridore siciliano, dunque Tiralongo e Casagrande provano a fare selezione, siamo ormai al terzo chilometro di ascesa. Eccolo qua Tiralongo con Francesco Casagrande in seconda posizione. Francesco Casagrande che quest'anno ha partecipato solamente a 2 gare, al Giro del Mediterraneo e al Gran Premio di Chiasso, dove si è ritirato. Molti piazzamenti invece. Gare che aveva avuto il Luca Mazzanti uomo lì davanti, ha perduto invece il suo velocista che è Pari De Grillo. Si continua ad andare senza grandi strappi, almeno nella parte centrale, nella coda del gruppo, un gruppo che rimane pressoché compatto. Un Alessandro Petacchi che comunque rimane di fatto, e non è poco, con i suoi sacchi, velo e zabe. Petacchi fa benissimo stare dov'è, Bonen sta pedalando bene, l'anno scorso si classificò ottavo ma non aveva la condizione di questo 2006. Voglio ricordarvi che rispetto allo scorso anno Bonen è anche 2 o 3 kg in meno, quindi dovrebbe andare anche meglio in salita. In salita va decisamente più forte Petacchi, io personalmente non ho mai visto un Petacchi così brillante in salita. E anche Bonen non vuole lasciare spazio, lo vedete a ruota di Pippo Pozzato, c'è il terzetto, i 3 capitani della Quick Step lì davanti, non vogliono assolutamente che nessuno provi un attacco. La discesa della Cipressa è sicuramente più complicata rispetto alla salita, però l'asfalto è asciutto, vedete Vinokurov si è staccato in questo istante, ma a parte l'azione di By the way, and here is a useful ride as well. Pelazzotti is causing the trouble. So the Liquigas team are beginning to disturb the rhythm of this race. They've been firing rides up the road, leaving Pozzato back to sit in the wheels, and who's coming up to try and join him? Gerolsteiner. What about Stefan Schumacher, 135? Watch out, this 133 at the moment, and that's Andrea Molletta. De Cipressa zijn voorbij. Kijk naar de fraaie bandjes. Zweedse vlaggetjes. Piet zijn piepkleine oogjes dicht en Barredo probeert de schade te herstellen. Moet alles wat hier uitstakt oprollen. Man van Milram die er hieruit moet. Of toch bijna. Dat is Ongarato hoor. Die zit ver hè? Ja. Dat is een van de speerpunten voor Petacchi straks, mocht er gespurt worden. Die hebben ze inderdaad nodig in de sprint. Er zijn er een stuk of 2 op komst. Maar Rebellin heeft de sprong gemaakt, denk ik. En nog 2 daar verderop. Rebellin met Axelsson. Ah ja, de sterke mannen van de voorbije week. Axelsson in Tirreno, Rebellin in Parijs-Nice. Tweede boven. Axelsson en Löfqvist hier. Rebellin, Löfqvist, Axelsson.
Ivan, but it's this man here, winner of Tirreno Adriatico, the guy in form at the moment, Scarponi at the front, Garzelli's in there in second wheel in the red, and the lime green you've got Nibali also in there, but a lot of these guys, Sylvain Chavanel in there for Quick Step and sitting in about 5th or 6th place. A very, very strong man indeed. Behind him he's got Franco Pelazzotti. He's not going to shed him, not on this climb. Absolutely not. And then Stefano Garzelli from Acqua Sapone, winner of Tirreno Adriatico and always there or thereabouts. So Damiano Cunego blowing hard. Pippo Pozzato now. Now the big favourites all coming towards the front now. No sign of Bonin yet. Look at this. This is finally we're seeing some of the big guns. You see the 21 in there. Oh, Bonin looking as though he's not super happy at the moment, but possibly just keeping it under wraps. I tell you what, there is Scarponi, second to Garzelli in Tirreno Adriatico, and won a stage by riding away from everybody, and everybody thought he was behind in the group. I think it was Vaugrenard, Benoit Vaugrenard. I thought he'd won the stage. Now, where is Mark Cavendish in this group, if indeed he's in it? Looking to me as though he's losing contact here, Sean. On the Cipressa, 26 kilometres to go. They've got one more smaller hill, the Capo Verde, which is going to try and break things up a little bit more before they get to the Poggio. There's been a big, big split, thanks to a bit of a rainy descent at about 85 kilometres to go. A front group including Balan, Pozzato, Bonin, Bernati, Zagen, Gilbert, Bosenhagen, Cancellara, Pataki, Greipel, Rojas. They're all in that front group, as well as Heinrich Hausler and Matt Goss. Nog behoorlijk fris. Hij ziet dat de rest aankomt sluiten. En Sky reageert dus ook weer hier niet op. Gaat gewoon op kop rijden. Chavanel in het wiel. Ze kijken naar niks. Gewoon de meter op 400 watt zetten en trappen maar. On a forcément les équipiers d'Alexander Christophe, de Peter Sagan qui doivent réagir à l'arrière, ainsi que ceux de Fabian Cancellara. Ouais, attention, parce que là, ça commence à être intéressant. Il y a quelques Bono dans cette échappée, dans ce groupe de contre. Ils vont revenir dans quelques instants sur Matteo Bono, qui est toujours à l'avant de la course. Nouvelle chute dans l'ascension. Et c'est Arnaud Démarre, victime d'une chute. Aïe, 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 pas un bon endroit. Avec William Bonnet à ses côtés, Arnaud Démarre qui va pouvoir repartir, on l'espère. Samuel Dumoulin également pour l'équipage des 2R La Mondiale. Accrochage malheureux pour le champion de France. Et on a quand même 2 Français qui sont pris sur cette chute. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'on va être capable de repartir pour Arnaud Démarre? Est-ce qu'on n'a pas un problème mécanique? J'ai l'impression que son plateau ne passe plus. Vous voyez, on est... Ah, ça va pas pour Arnaud Démarre. Ah, terminé, c'est ce qu'il fait. Il fait le signe. Ça va être extrêmement compliqué à 25 km de l'arrivée désormais. Cédric, je crois qu'on peut l'annoncer. Et voilà, gruppo compacto, comme on dit ici. Ouais, regroupement général. Ouais, c'était à prévoir. Hein. Regroupement général à 3 km 500 du sommet de la Cipressa. He should have teammates around him to try and get him back in contact, but we will see if he is in a group that's still at the back of this group when the camera pans round, hopefully. And it does look as if he's out of the back of the group, but there still is time for him to get back in contact. That doesn't look very good at the moment for Cavendish. Well, it looked fantastic at the start of the climb. Peter Sagan is staying in there and conserving energy as much as he can. Vincenzo Nibali looking around, looking like he is twitching, waiting to see where the rest of his team are. Nathan Haas from Katusha Alpecin with the beard alongside Peter Sagan, who looks very comfortable. Christophe Laporte there. That's now the way his legs must be feeling. It's all or nothing. If he backs off, that'll be it. He will just drop like a stone. And, what a valiant effort. His last. I would venture to suggest they won't be up front by the time we get to the top of the climb. And Ryder spills left and finds his way back into the group. But look at the way they absolutely fly up into the Cipressa here.
43 seconds for the 10 leaders, and UAE team members setting the most brilliant crash, taking down Samitier, and the end for the breakaway.